A platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I'm your host, Tabaka Ngobe. Today on Live Talk, we are discussing the opening of schools in Zimbabwe and South Africa, with the Minister of Education in Zimbabwe saying it's business as usual at schools, while some teachers' organizations are saying their members are not reporting for duty. But first, a massive relief effort is underway in Los Angeles to help the tens of thousands of people who have lost their homes or have been evacuated from the paths of fires that have ravaged the area since last week. Genia Dulot reports from the Pasadena Convention Center, which is now an emergency shelter for evacuees. Altadena resident Danielle Williams says she lost everything in the Eaton fire except the clothes she was wearing and her cats. Her sister's apartment is gone. Her father's house might still be standing. They don't know. The whole backyard caught on fire. He's still fighting many fires. They're up there. There's SWAT. There's police people. Unfortunately, his neighborhood is experiencing an extreme amount of looting, so that's another concern as well. Everyone in this line lost their home. They are waiting for small cash assistance from the nonprofit California Fire Foundation. 19-year-old Hank Donovan says his whole block burned down. I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, with a group of like six or seven boys that we're all around each other's ages. We consider each other a family, and to just see the entire block that we grew up playing on, hanging out. High school didn't tear us apart. College didn't tear us apart. Seems like the fire is the only thing that, could disperse the block. Firefighters helped Josh Erdman and Armin Sark recover their wedding rings after their house burned down. They cut the wall open, removed the wall, and helped us open up the space to be able to find the rings. So we could dig through everything. We dug through the ashes and the rubble, and in about 30 or 40 minutes, we found both of our original rings. Government agencies, private businesses, and non-profit organizations are working to help evacuees who do not have extra clothes and important documents. The animal shelter Pasadena Humane is helping more than 350 pets whose owners could not take them to evacuation centers, says the non-profit's spokesperson, Kevin McManus. They had to have some place for their pets to go or else they weren't going. So to keep everybody safe, we said, bring your pets to us. We will care for them like they're our own, like the way you would want them to be. And that way you can take care of yourself. You don't have to worry about your pets in this incredibly trying time. Los Feliz resident Richie Ramos donated pet supplies. It feels good to be here. It feels good to see everyone be so kind and to donate and be generous and, of course, support and uplift each other while we can. Emergency shelters and fire stations are overwhelmed with support, so authorities are asking people to stop dropping off food and perishable items and consider making a monetary donation instead. Genia Dulot, VOA News, Los Angeles. The Minister for Primary and Secondary Education, Mr. Torerai Moyo, visited schools in Harare this afternoon to assess the opening of the new school term, where he said he was pleased with the situation on the ground. Yesterday, speaking to journalists, Moyo said teachers can conduct extra lessons outside schools. Government policies are very clear. Extra lessons are illegal. They should never ever be conducted in a school environment. If anyone resorts or demands payment for extra lessons, that is illegal. I want to urge the public, all stakeholders, parents, to report those culprits. If a teacher wants to conduct extra lessons, that can be done at their homes.
outside the school fence. Because the challenge that we have observed were that only those who would have paid extra lessons will have access to education. The teacher concentrates on those who have paid extra lessons. And what measures do we have in place to solve that problem? We have a central instrument, one of 2000, which contains a cocktail of measures, a raft of measures to deal appropriately with culprits. I will also merge that with students who are turned away for whatever reasons, non-payment of school fees, levies, because that is also important. I will put them under SI 1 of 2000. Any school authorities or any teacher who violates fundamental rights of students will be dealt with appropriately. We can charge them, we can dismiss them for that inappropriate conduct. That is an act of misconduct. So we have a toll-free number 317 where we want people to report any misdemeanors by our teachers. We also have rapid response centers across the 10 provinces. These are centers, command centers found in districts, in provinces, where people can report those people who violate the law, and will deal appropriately with those culprits, especially those who are defiant, who are against the law, because they are violating the Constitution of Zimbabwe. That was Minister for Primary and Secondary Education, Mr. Torerai Moyo, speaking to journalists in Harare yesterday. But some parents say this could be seen as giving teachers a green light to go ahead with extra lessons. A parent from Harare, Mr. Shem Kangune, says salaries for teachers are too low, hence the prevalence of extra lessons. Zvaida kuti dai vadzidzisi vapuwa mari because basa ravari kuita rino ihombe ipapo tinoti vadzidzisi vanoita basa rakakosha because kuti uve mutungamiriri kana kunge wakadzidza but zvinonzi mari hamuna munyika ipapo tichaziva kuti mafambi anoita mari dzinofamba zvakanaka here because nedzimweni nguva pane mafambi akuita mari asina kumira zvakanaka but vadzidzi vanofanira kupuwa mari vadzidzi voshuwa vanotarisa vana vasingasenzi kana vasina mari tatozongoita zvemaextra lesson zviya kuti vana vedu vadzidzi ndocho tatongovimba nazvo zvekuita maextra lesson chiramba kuti pane chinodzidzwa nevana asina kubhadhirwa mari hapasina chinodzidzwa isu hatigone kurepotera vaticha ari kuitira maextra lesson because kwatirai kutotibatsira zviri nani kuti nimubhadhare inini pane kuti ndibhadhare kuhurumende sikuzvinomudzosera mari yacho because vasiri kupa mari vamatichers ihurumende saka ini ndiri kukwanisa hangu kuafodha kupa mwana wangu kuendesa mwana kuchikoro kumaextra lesson rekedzai ndiendesezve kuda kwangu ende zvinotondibatsira kuti mwana anobhenefita ndiwangu panze pekugadzika mwana tisingamuise maextra lesson asina chaari kubhenefita saka aiwa hazvo maextra lessons vanokwanisa kuzviita kuti tibhadhara idu mari zvitori nani vana vaende mberi tinozvikurudzira izvozvo kana maticha aine chido chacho ngaaite. That was the Harare parent, Mr. Shem Kangone, speaking to VOA's Tobias Mudzingwa. With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7,
and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. The first school term for the year 2025 began today in Zimbabwe, and as many schools opened their doors to students, some parents are worried about the low O-level results. The million-dollar question is what needs to be done to improve learning conditions in the country. In South Africa, opposition leader Herman Mashaba of Action SA has condemned his government's directive to allow children of undocumented foreigners, including Zimbabweans, to attend schools in that country. South Africa's Department of Basic Education recently ordered schools to admit all learners regardless of their documentation status. Will these students be safe at schools given the resistance by some in South Africa? To join this, to discuss this, we are joined by Professor Elliot Masocha, and we are expecting to have other guests to join as we are still trying to connect with them. Prof. Masocha, welcome to the show. Thank you for having me. Thank you. Prof, schools have opened in Zimbabwe. What's your take looking at what the minister said with regards to extra lessons, where he is saying teachers are not allowed to hold extra lessons within school grounds, but they can go ahead and have extra lessons outside of the school perimeters. What's your take on that position from the minister? I think it is a good thing to separate the school grounds and extra lessons, because who will be benefiting from those extra lessons will be the teacher, of course. That's his kind of like private business that is supposed to be in its own model somewhere else out of the school grounds, so that it does not interfere with activities at the school. Because if those extra lessons are going to be held at school, maybe any other students from anywhere can say, from any class can say, I'm also going to attend, because it will be within the facilities of the school. So doing it out like what other teachers have already been doing at their homes or somewhere else, I think that's a good thing, because I think the minister here is leaning towards the laws. The laws of education, rules and regulations. Maybe that's why he said, well, if extra lessons are supposed to be done, they should be done out of school and not interfere with school programs and not use the school resources, like electricity, the wear and tear, and, flashing water, if there is water system, and even the chalks and the board. I think that's a fair thing to do. Thank you, Prof. But most parents are worried about the results that the pass rates for ordinary level, which continue to be low, less than 40% last year. What's your take? What do you think needs to be done to revamp the education sector in Zimbabwe and ensure that students get quality education at such a time when the economy is struggling? What needs to be done is for all stakeholders to put heads together. And I don't want parents to forget that they also have a very important part for their students to pass. They should by now know the problems. Why? That pass rate is going down. The main one that I can think of is because teachers are not paid enough. And whose responsibility is that? The responsibility of paying teachers is for all of us. Okay, we should learn from what other countries do. Of course, the government is paying what it is paying. That has never been enough for a long time. But what can parents do? What do parents from other countries do? Because we can mourn, we can blame each other instead of blaming ourselves. Let's begin by blaming ourselves as parents. Let's begin by blaming ourselves as the government. And let's begin by blaming ourselves as the students as well. Because I think one thing that I have seen when I go to Zimbabwe, I visit a number of schools, students, because of the high unemployment rate in Zimbabwe, they are losing motivation.
that, well, even if I'm going to pass, and what am I going to do? I think they need some people, maybe from out of the country, to talk to them, or some people from high positions, that you do not need a job to be successful in your life. When you are in school, you are there to create your future economy that will be based on that type of education that you have in class. If there are all resources, but what should be done is to look at all angles that contribute to the development of education, increasing the pass rate, and let's blame ourselves, the teachers too. I want us teachers to blame ourselves and come up with solutions that are beyond our salaries. That are beyond our salaries, because at the end of the day, teachers must be interested with the outcome that comes from their students, and instead of the income they get from the government or wherever. But the outcome, let's make the outcome more important than the income, because the income has been what it is right now. And I'm sorry to say that. I know for sure teachers are working so much hard. I've been a teacher in Zimbabwe as well. I know the conditions, but it's just a sacrifice for all of us and the government as well. Let's cut costs. Okay, people see luxuries government officials are enjoying at the expense of investing in education and other pillars of the economy of Zimbabwe. But education is key to develop any country. Thank you, Vamasocha. Asi tikatarisawo zviri kutaurwa nevadzidzisi uye nevabereki. Vadzidzisi vari kuti hongu tinoda basa rekuti tiende tinodzidzisa, asi mari dzekuti tinge tichienda kubasa hatina. Tinonzwa vamwe vadzidzisi vachitaura vachiti nyangwe mari dzekuti tinge tichibhadharirawo vana vedu kuti vaendewo kuchikoro hatitorina. Pakadaro anokwanisa sei mudzidzisi kuti ange achigona kuconcentrata pabasa rake, odzidzisa vana achinyatsofara achiita basa rake nemazvo? Zvinogoneka sei izvi? Uyezve mabata nyaya yevabereki. Pane muberekiwo ataura naTobias Mudzingwa weStudio 7 wata isawo pachirongwa nhasi achiti wangu mari dziri kunetsa kuti dzibatane, asi ndinoona sekunge vadzidzisi kana vachiunza maextra lessons vari kubatsira isusu, achiti iye ari kubhadharawo mari dzemaextra lessons, asi achiti zviri kurema vamwe vabereki vanozotadzawo kuti vange vachibhadhara mari idzi, zvinozosiya vanawo vavo vasiri kuwana mukana wekuti vawanewo maextra lessons. Vamwe vabereki vachichema nekuti nekuda kwemaextra lessons aya vadzidzisi vakutarisa vana vari kubhadhara mari idzi vachisiya vamwe vana vese vasiri kuenda kumaextra lessons. Munoona dambudziko iri richigona kugadzirika sei, Prof Masocha? Dambudziko iri rinogona kugadzirika chete kana toti taisa musoro pamwe chete, asi nditanga nekupedzisira, mubvunzo wekupedzisira wokuti maticha anozokwanisa kurega vana vanenge vasina kubhadhara fees extra lessons vokonzereka no-extra lessons. Kunenge kwatova kukonewa kwavatungamiriri vezvikoro vanofanira kunge vachiona kuti mudzidzisi uri kudzidzisa here zvaanofanira kudzidzisa, pasina kuti uri kufevha ava kana kuti uri kufevha ava. Saka vakuru vezvikoro vanofanira kunge vachiona basa rinoitwa namaticha, kuti pashaikwe kuti ticha nhasi haana kudzidzisa nomwoyo wose achizoda kudzidzisa kuma-extra lessons. Tozoti isu hongu tinonatsokuziziva kuti mihoro yamaticha haisi kukwana, havasi kukwanisa vamwe kutoenda kubasa kwacho ikoko, havasi kukwanisa vamwe kutopinza vana vavo zvikoro pazvikoro zvavanenge vachifundisa. Kukonewa kwehurumende ikoko, nokuti hurumende kana iine vashandi, kana kuti kambani ipi neipi zvayo inenge ina vashandi, ngaizive kuti mushandi unokosha kudarika vamwe vose mushandi uri padhuze namakastoma, nokuti mushandi uri padhuze namakastoma unotambidza dzidzo kana kuti unotambidza product kukastoma kana kumutengi. Ndiye unoziva zvinoda mutengi, zvinoda student kuti inoda chinyi. Saka maticha mabatirwa ari kuitwa
achipiwa mari dzisingakwani kuti vakwanise kana kuriritira mhuri dzavo, zvinozoita kuti dzidzo yacho inopiwa vana inge ichingovavo zinyekenyeke. Saka maresults FO level iwayayo ari kudzaka zviri kutoratidza kuti aiwa pane pari kukonekwa apa. Mushandi unotambidza dzidzo kuvana haasi kubatwa zvakanaka, haatorina simba racho rokudzidzisa, nokuti haasi kudya achiguta, haasi kuriritirwa. Tinoziva isu kune dzimwe nyika kukaita sana America kune vhiki rose rinonzi Teacher Appreciation Day, ndopo topinzawo vabereki ipapo. Sezvo taziva kuti mushandi unokosha ndiye unopa vana vedu dzidzo, chivo chatinoitira maticha kana tichienda pachikoro tingatadzawo kubata kana bhiro zvayo yokuti tandopa ticha kuti akwanise kumaka, kana kuti tabata kana machoko zvawo kana kamwewo kanhu kuti titende ticha, nokuti tese pazvinzvimbo zvatiri tose pasi rino rose zvakabva muruoko rwaticha. Saka ngatikoshese ticha, ngative neimwe nguva pagore kana vhiki zvayo yatinoti iyi i-Teacher Appreciation Day. Kana usina chaunokwanisa kutenga, chingonyorawo kana kanoti katsamba kokungotenda nomwoyo wako wose mudzidzisi kuti apiwe manyukunyuku okuita basa rake, chero zvayo mari iri shoma. Asi kuhurumende uku ngatitarisise isu utano hwaticha muchikwama chake. Kana akasatadza kukwanisa kudzidzisa vana pachikoro chaari kudzidzisa iye, ungazodzidzisa vamwe vana nomwoyo wose sei ipapapo? Saka ngatibatane tose, mabhizinesi mahombe aya ngaavonewo zvimwe zvavanokwanisa kana kudoneta kana kupa madiscount kuna ticha, tikava kana vhiki yeteacher appreciation. Maticha uyai mutore kana nediscount rakati vanenge vana maid avo, kuti ticha angokwiridzirwa pamusoro, nokuti kuti bhizinesi iroro rivepo, kuti ini mubereki ndivepo ndichikwanisa kuverenga, kuti hurumende ivepo, kuti president avepo naminista, zvese zvakabva kamuna ticha. Saka ticha wacho akasanatsokuriritirwa zvakanaka, ungagozoshanda basa racho sei? Tinogozotarisa mari dzawo dzeform 4 toona kuti ari kudzakira, tozvikashamara sei? Tichitadza kukashamara kuti aiwa ticha haana zvakakwana zvokuenda nazvo kubasa nokunoita basa rake. Tinotenda Prof Masocha. Tine zvakare parunhare chizvarwa chemuZimbabwe chinogara kuSouth Africa. Mushure mekunge tavatsvaka tichinzwa kuti kuSouth Africa vanopikisa vaHerman Mashava vari kuti ivo vari kushora hurumende nekuti yati zvikoro zvitendere vana vese zvisinei nekuti vane mapepa ekugaramo muSouth Africa kana kuti havana kuti vange vachienda kuzvikoro, asi vaMashava vari kuzvishora zvikuru izvi. VaRichard Moyo vapindawo muchirongwa vari parunhare vari kuSouth Africa. VaMoyo, tichitarisa mashoko avaMashava aya, tingati vana vezvizvarwa zvemuZimbabwe uyezve nevamwe vanobva kudzimwe nyika vasina mapepa akakwana ekuti vange vachigara muSouth Africa vakadziviririka here kana vachienda kuzvikoro mushure memashoko aya? Regai nditore mukana unokutenda nokuwasana vaMasocha nevatari nevateri vose pavari. Mubvunzo wamabvunza mubvunzo watinogara tichishora nokurwadziwa zvikuru nenhau dzezvematongerwo emunyika ine South Africa, nokuti vanoshandisa zombo pasingafaniri zvishandiswe, nokuti tinogara tichiona muzvikoro zvizhinji tichitarisa chekuatridge view takaona panguva yapera vaMackenzie vakaenda nevamwe vavo koko vakandodzinga vana vanotora shona kuti vawandisa ipapo nekuna naMamelodi. Kududzira kuti vana vanofanira kungodzidza, nokuti pane vabereki pane vana, kuva kuti pane mvura pane shiri pane hove. Saka kuita kwaVaHerman Mashava chinhu chakaipa zvikuru, nokuti vanoshandisa politics pasisafanira kuti dzishande. Vana vafanira kuti vangowanawo dzidzo sekuwana kufema kwatinenge tatose kana chekudya, asi ivo vachifamba vachiti vana vekune dzimwe nyika vasadzidza. Zvinova zviri dambudziko tinozva kuti nhasi uno kuti uende kuzvikoro panodiwa birth certificate remwana nevabereki nemakadhi, zvimwe zvinodiwa kana vabereki vakawanda vasina. Tinenge takuzoona dambudziko rinozoitika kuti vanhu vanenge vakuitawo maprivate school iwacho acho haasi pamutemo. Sezvatakamboona umwe mwana
vana vakati wanda gore rakapera vakatadza kunyora mametric nokuti vakanga vasinawo macertificate zvova dambudziko kuti vabereki vana vazhinji vakaberekerwa muno vakakurira muno life yavo yose vakapedzera muno. Saka tichiona mitemo inoiswa nedzimwe maopposition party anoda kurambidza kuti vana vasadzidza chinhu chakaipa zvikuru, ivo pachavo vaifa kuti vana dzidzo ndiye munhu wese, kurarama ndiko munhu wese, vaifana kuwana imwe nokuti government iri kuti dzidzo ngaiwanikwe kumunhu wese. Saka ivo pachavo vachiuya nenzira yakadai zvinhu zvinoita kuti muzvikoro vavemwe. Toziva kuti munyika ino yatiri mune mabhazi anotakura vana vezvikoro free kunodza vana makasiyana siyana namamiriro najapta zvikoro zvakasiyana siyana zviri nyika ino yose, vachipiwa chikafu chikoro uko kwacho vanogona kuva vanosarudzwa vana kuti mwana wemushona, mwana unobva kure kati. Saka zvakafanana nezvinhu kana tichiona dzimwe nguva vanenge vachipinda muzvikoro kana zvatinogara tichiona chinhu chakaipa zvikuru kuti zvakafanira zviitwe nokuti vana havana mhosva. Vana vakafanana nembeu kuti poga poga kana mvura ichinge yanaya mbeu inogona kumera, ndozvinofanira vana pana baba namai patikwa mwana. Saka government inofanira kuti idzore vanhu vakafanana ivavo kugara neve-United Nations nemama-human rights ndo vanogara vachimira no vana vafa kuti vadzidze asi vanotsvaga magoals kuburikidza nevana vasina mhosva. Tinotenda vamoyo nekupindawo muchirongwa muchitipawo zviri kuitika kuSouth Africa. As we come to an end, Prof. Masocha, what's your reaction to Mashava's remarks where he is calling on the South African government to go back on his decision where it called on all schools to allow students of non-documented immigrants to be allowed to go to school? That's a good position, thing to say. And according to the international law, there's no country without such students who are, not documented or with parents from other countries. There should be a protection from the United Nations, Children's Rights Charter that is being violated by South Africa. So South Africa should not see it as the only country in the world with students like that. And now, if we're talking about now underdeveloping Africa, that's what South Africa is doing, because these children are our future. And now if they are not allowed to go to school because, their parents are foreigners or they are not, documented, that's a violation of human rights. That's a violation of children's rights. And that's an act of underdeveloping our continent, because who knows what that child is going to be when he or she grows up either in South Africa or any other country on earth. We live in a global village where such discrimination should not be allowed, especially children from other African countries like Zimbabwe. There is a lot going on in terms of trade, and these people in South Africa who are trying to discriminate against the Zimbabwean students, they are just not they don't know what politics is all about. They don't know what life is all about. They don't know, what being human is all about. Thank you, Prof. Masocha. Let me take this opportunity to thank you for coming on the show, Prof. Masocha and Mr. Richard Moyo in South Africa. Namhlanje besikhuluma-ke ngodaba lokuvulwa kwezikolo kuyikho lapho esibone abantwana besiya esikolo njalo umphathintambo obona ngezemfundo esithi yena konke bekuhamba kuhle, kodwa ezinye inhlanganiso zababalisi sithi hatshi ababalisi abasoze babe khona ezikolo. Namhlanje sichaye kwazwela, sibonge kakhulu lonke elingene kuhlelo lwethu lwanamhlanje, sibonga njalo labakade bephatheka-ke kulolu uhlelo. Signing off in Washington, I am Taboka Ncube, sihlangane njalo kusasa kuhlelo olufanayo.